Well, viewers, pieces of F-16 missiles recovered. Pakistan once again exposed. They were trying to actually instigate a war with India under this big cloak of peace. They were trying to attack us with fully loaded F-16 carrying compatible munitions. This is the proof. It's there on Times Now. This is the bit of a munition which has come with the American fitted F-16 jets. And this will get Pakistan into a lot of trouble because Pakistan was not supposed to use, under the end users agreement with the United States, US weaponry against India, because India is an ally of the United States. And they have gone ahead and they have carried out all of this in a desperate attempt to try and target our military facilities. Now, this F-16 fired Amran missile would have caused untold damage, but the F-16 was intercepted. It was intercepted and they had to go back. One of them was also dropped by Wing Commander Abhinandan, which incurred the wrath of Pakistan, as you know. And there you can see, that's the missile system. And I'm going to bring Vivek Narayan into this. Vivek, talk us through this. Yes, Rahul, if you can hear me, let me just say what you're seeing on your screen right over there is a AIM-120 Amran missile. Now, this is on the screen right now. This missile is used almost exclusively on F-16. This, of course, is a BVRAM or beyond the visual range guided missile. You do not need, the pilot need not see the target actually. He just needs a guidance from his helmet mounted piece, and then he can actually shoot the missile, the body that he wants to shoot out. Fortunately, the brave Indian soldier who was, or the officer who was flying the MiG-21 happened to hit the Pakistani F-16 and bring down that plane. That plane, since it was flying at supersonic speed, happened to land in Pakistani airspace. We did see Indian planes and soldiers on ground did see that airplane land in Pakistani territory. The pilot bailed out, of course, but some of the pictures which were brought out by Pakistanis themselves, they were trying to say that a MiG-21 has been brought down. But actually it was an F-16, and the clear evidence is Pakistan themselves putting out some of these pictures on social media. Well, one clear evidence is the missile which is carried, as I said, almost exclusively on F-16s. Yes. A fire and forget munition, as Vivek Narayan has put it for us. Well, viewers, the proof is mounting against Pakistan, and I told you when we would return from our break, the commercial break, we would now begin the process of exposing Pakistan to the core. Now, Pakistan has been telling us that what India struck in Balakot was not a terror training facility. Our director will just remove these visuals and we will go to the next story now, because this is a Times Now exclusive. This is a massive story, viewers, that needs to be told. The Balakot terror link is out, and Pakistan can't deny this. It's been confirmed and confessed to. By whom? By none other than the individual who was tasked with running this facility. That's right. Times Now was able to contact the caretaker of this particular installation, which, as it turns out, is directly controlled by the Jaish-e-Mohammed and not some school, madrasa for children that Pakistan has been claiming. In fact, the caretaker tells us that there were more than 300 individuals or students at this facility at any given time. So India's claims that a massive number of casualties would have been inflicted by their surgical strike on Balakot terror camp is presumably right. Now listen to this conversation we've had with the caretaker. Massive expose, viewers. This is the first confirmed link of Balakot to the Jaish-e-Mohammed. This is what India handed over to Pakistan in the dossier. Pakistan was going to reject it, but now we have an insider from this Balakot facility confessing to Times Now, revealing to Times Now all the details.
Listen to this conversation. ہاں تو ہم نے بس وہ خبر پڑھی جو کہ بھارت کے فوج نے کچھ وہاں حملہ کیا اور جو ٹھکانہ ہے جہاں پر ٹریننگ وغیرہ چلتی ہے وہاں پر بھی کچھ نقصان ہوا ہے. اس بات میں کچھ سچائی ہے؟ بھائی اپنی میڈیا نے بتا دیا سب کچھ, تو آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اپنی میڈیا کی بات پر یقین کریں, سچ اسی میں ہے. جی جی اچھی بات نہیں, لیکن ٹریننگ سینٹر تو کوئی تھا ہی نہیں, مدرسہ تھا, اور اس کی نمائندگی کیا انہوں نے. اچھا اچھا نہیں, کیونکہ وہاں پر صاحب الجزیرہ اور بی بی سی اور کچھ اور افراد گئے تھے, تو الجزیرہ کے رپورٹ کے حساب سے تو جو وہاں پر بمباری تو ہوئی ہے, اور جو وہاں پر ٹریننگ سینٹر تھا ایسا اس نے لکھا ہے الجزیرہ والے نے کہ مطلب پرانا کافی ٹریننگ سینٹر تھا, 1980 سے لگ بھگ کچھ چل رہا تھا, وہی سلسلہ ہے. نہیں بھائی یہ مدرسہ تھا جی 100% مدرسہ تھا, مدرسے کے طلباء پڑھتے تھے. اچھا اچھا ہاں اچھا, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں ہی ایک شعبہ جو ہے وہ مجاہدین کے لیے ہے اور ایک شعبہ جو ہے وہ جو طالب علم ہے ان لوگوں کے لیے ہے؟ میں نے آپ کو خالص بتا دیا نا, خالص مدرسہ تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کوئی ترتیب نہیں کی نا. اچھا اچھا جی اچھا, نہیں وہ ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی کیونکہ وہ الجزیرہ نے صاف نے ویسا لکھا ہوا ہے, بالکل صاف حرفوں میں لکھا ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں الجزیرہ کے ویب سائٹ پر. تو اس لیے ہم نے فون کیا کہ وہ انہوں نے کچھ لوکل سے بات کی ہے, آس پاس علاقائی لوگوں سے بات کر کے انہوں نے کہا, وہ کوٹ کیا کہ ہاں یہاں پر ایک شعبہ ہے جو مجاہدین کے لیے ہے اور لوگ جاتے ہیں, لوگوں کو اس میں جو ہے انٹرسٹ بھی ہے. تو یہی بات تھی, الجزیرہ نے صاف لکھا ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا مدرسہ تھوڑا ہٹ کر ہے شہر کی ترتیب سے, تو شاید اس وجہ سے دی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے ان کی ریٹنگ کا نا, تو سب کچھ بناتے ہیں. اچھا اچھا یہ بات جوڑ جاڑ کے نا. تو آپ کا کہنا ہے کہ مدرسہ تھوڑا الگ علاقے میں ہے, ذرا گھرا ہوا ہے, تو اس لیے بھی لوگ باتیں بنا لیتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. اب تعلیم کے لیے چاہیے پرسکون ماحول ہوتا ہے, تو اس وجہ سے مدرسے کی الگ سے ترتیب رکھی ہے, تھوڑا شہر سے سائڈ پہ ہے نا. اچھا 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 ہاں اچھا, مطلب ایسا خاص آبادی کے بیچوں بیچ نہیں ہے. نہیں دائیں بائیں ہے آبادی, لیکن مدرسہ تھوڑا سائڈ پر ہے, آبادی سے سائڈ پر ہے. اچھا قریب نہیں ہے مدرسے کی آبادی. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے جو ہے جو بانی ہے وہ مولانا مسعود اظہر ہیں, اس کے جو بانی ہیں, اور مولانا یوسف ہیں, بھائی یوسف ہیں بانی, مولانا یوسف اظہر. جی جی جی. اچھا اچھا, تو انہی کے زیر انتظام میں سب چلتا ہے. نہیں بس وہ سرپرست ہی ہے ایک طرح کے, باقی مدرسہ میں ہی چلا رہا ہوں. اچھا اچھا, آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ اجمل نام ہے میرا. جی اجمل. اجمل. اچھا اچھا اچھا, تو آپ وہاں آپ کے سرپرستی مطلب آپ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ آپ ہی دیکھتے ہیں وہاں کا؟ جی جی مکمل ترتیب میرے ہی ماتحت چل رہی ہے یہاں. اچھا اچھا, اور کتنے بچے ہوں گے قریب آپ کے مدرسے میں طالب علم؟ تقریباً دونوں شعبوں کے شعبہ حفظ اور کتب کے ملا کر بنتی ہوئی بھی تعداد 300 سے اوپر. 300. تو سب علاقائی ہیں بچے یا باہر سے بھی آتے ہیں؟ باہر سے بھی آتے ہیں. اچھا اچھا, باہر کے علاقوں سے بھی آتے ہیں. تو جو یہ اٹیک ہوا, آپ لوگوں کو آواز تو آئی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, جب جو اسٹرائک ہوا, جو کچھ بھی ہوا. ہاں بھائی ہوئی ہے, لیکن اس وقت میں کسی اہم کام میں مصروف ہوں, زیادہ وقت آپ کو نہیں دے سکتا, معذرت. اللہ حافظ, السلام علیکم. جی. Ajmal confesses, concedes. Meghna, very important, 3 big takeaways coming from that. Viewers, the reason why this exclusive is so very important, to remind our viewers what happened right after the Balakot strike. There was Major General Asif Ghafoor, who's the Pakistani Army spokesperson. He came out and said there was no infrastructure which got hit, that there were no casualties. He also said that Indian jets had released the payload in haste while escaping, that they were essentially offloading this payload, which he says essentially bombs, which were dropped because it was in haste and it returned immediately. Also, we have Tehreek-e-Insaf's spokesperson, who on the floor of the Pakistani parliament, Rahul will remember, said that the Indian media cooked up stories for the Air Force's retreat. So the big takeaways which then appear, first, that yes indeed there was
what this man, Ajmal, is calling a madrasa in Balakot, essentially a madrasa of terror training. He too, and this is a vindication of what the Indian side has always maintained, that there were as many as 300 people, terrorists who may have been killed. He too has said, yes, there were over 300 people who were there in this terror camp. Rahul. Well, all of that now tumbling out of the closet. In fact, Vivek Narayan also there with us, our executive editor, Vivek. Yes, Rahul, this is a clear evidence which Pakistan cannot ever deny. All through the attack, Pakistan said that the Indian Air Force was in a desperate situation and happened in its desperation, dumped its munitions all over on a barren hill. The casualties were only a few trees and a crow. Well, nothing could be farther from true. We spoke with the manager of the man who runs this madrasa. The first person to dial, actually, let me put it on record, was from our input desk, Akash Goswami, who tried to get in touch with the madrasa manager. The madrasa manager saw an Indian number and refused to pick up. And that's why we asked Danish Khan, our London correspondent, to dial. Danish's call was very detailed. He took this man into confidence and spoke to him in detail about what happened. That is when you see this phone conversation in conjunction with the image that I'm going to show you right now, it all sinks in. What we have out here is the entire Balakot town on the highway. You have this place which leads to Jaba Hill. This is the arrow which shows you the way to the Jaba Hill. On the tarred road, there is this mud track which goes up Jaba Hill. The target was actually on the far left on top. The board out here on this corner very clearly reads, these are the words which they say Madrasa Talim ul Quran. Madrasa Talim ul Quran. This reads Maulana Masood Azhar. Maulana Masood Azhar, and this Maulana Yusuf Azhar. Of course, this is the Jaba Hill town near Balakot where the terror camp was, the terror training camp was, and this was completely destroyed by the Indian bombers. Well, no place to hide now. No place to hide for Pakistan. The proof is mounting. We're going to take a short break. We'll be right back.